So what you see on the screen is a light source falling on a metal surface. একটা লাইট মেটাল সারফেসে পড়ছে। তাহলে কি দেখা যাচ্ছে? what you see that an ammeter measures current. An ammeter is showing a value, showing reading. ammeter reading show করছে। এটা কেন হচ্ছে? তার মানে এই সার্কিট দিয়ে বা এই সার্কিট থেকে বা ওয়্যার থেকে কারেন্ট ফ্লো করছে। কারেন্ট ফ্লো করা মানে আমরা বলতে পারি that electron is flowing or moving. তার মানে এই ফিনোমেনাটাকে আমরা কি বলতে পারি? So what we can say about this phenomena, what is going on? A light falling on a surface, and then you can see that an ammeter is showing some value or reading. Ammeter, when it shows current value, that means electron is flowing through this wire or circuit. So what is this phenomena called? This phenomena is called photoelectric effect. Photoelectric effect কি? বলছে লাইট, যেটা আমরা পরে পড়বো, যে লাইট কখনো ওয়েভ হিসেবে ব্যবহার করা যায় বা কখনো পার্টিকেল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এখানে ফটোইলেকট্রিক এফেক্টে ওয়েভ লাইট আমরা পার্টিকেল হিসেবে ধরব। So light here in this phenomena, photoelectric effect, is considered as particle and it is called photon. So what is photoelectric effect? When light of sufficiently small wavelength. কেন small wavelength বলেছে? ছোট wavelength কারণ আমরা জানি যে আইনস্টাইনস এনার্জি ইকুয়েশন E is equal to hc by lambda, যেখানে যদি wavelength ল্যামডাটা কম হয় এনার্জি বেশি হবে। তার মানে যদি লাইটের বা ফোটনের এনার্জি বেশি থাকে তাহলে ওই মেটাল সারফেস থেকে তার ক্ষমতা থাকবে মেটাল সারফেস থেকে ইলেকট্রনকে বের করে নিয়ে আসা। So light will have sufficient energy if it has small wavelength and electrons will come out from the metal, and this phenomena is called photoelectric effect. আর electrons যেগুলো বেরিয়ে আসছে from the metal, the electrons that are being ejected is called photoelectrons. এখন এটা কিভাবে হচ্ছে? ধরো লাইট, say violet color light, তার মানে a photon from violet, so violet will have a particular wavelength. So if you substitute the value of wavelength of violet in the energy equation E is equal to hc by lambda, then this photon will have certain amount of energy. এই এনার্জিটা যদি এই ইলেকট্রন এর অ্যাটমের সাথে যে বাইন্ডিং এনার্জি যে বেঁধে রয়েছে সেটার থেকে যদি বেশি হয় তাহলেই ইলেকট্রন এখান থেকে ছিটকে যাবে বা ইজেক্ট হবে। So if this photon will have energy above threshold, then the electron will be removed or ejected from the atom. So it is not always that all the color of light will eject out or produce photoelectrons. সেটা কি করে হচ্ছে আমরা দেখব যে লাইট যখন এই অ্যাটমে there will be on the metal surface there will be huge number of atoms, so light of particular light of energy will come and hit an electron and take this out, give all its energy to the electron and take the electron out. This electron which is being ejected, এটাই is called photoelectron, because this electron is ejected, এই ইলেকট্রনটা ছিটকে দিচ্ছে কে না লাইট, সেই জন্য এটাকে বলছে photoelectron. এখন এইখানে কি দেখাচ্ছে? for say yellow light or photon having yellow light will have a wavelength, তাহলে তখন যখন আমরা এনার্জিতে বসাবো এনার্জি ইকুয়েশনে E is equal to hc by lambda, এই ফোটনের ততটা এনার্জি থাকবে না যে সে ইলেকট্রনগুলো এই অ্যাটমগুলো থেকে বের করে নিতে পারবে। So this photon will not have that amount of energy. This photon's energy is below threshold, so it is not having that much energy to break the binding energy and take out the electrons from the atom. So that is why in this case electrons are not being ejected. So I will explain this further. Suppose if I have a photon of some color, some light,
of particular color, so it will have a particular wavelength. And this is the atom which has got electrons in its shell, and in the nucleus you have neutron, proton. So what happens, energy of this photon of particular color of light is given by h nu, where nu is the frequency of that light or photon. And if I substitute the value of frequency in terms of wavelength, যদি আমি frequency-টাকে wavelength এ লিখি তাহলে আমি c by lambda লিখতে পারি। তাহলে energy can also be written as hc by lambda, where h is called the Planck's constant and c is the velocity of light. এবার কি হচ্ছে, what will happen, যদি এই লাইটটা এসে ইলেকট্রনকে হিট করে আর যদি এই ইলেকট্রনটা না বেরোয়, ইজেক্ট আউট না হয়, কেন না হচ্ছে না, কারণ এই ইলেকট্রনটার সাথে নিউক্লিয়াসের যে বন্ড এনার্জিটা রয়েছে সেটা বা বাইন্ডিং এনার্জিটা রয়েছে, that is more than the energy of the photon. Okay, so the binding energy of the electron and the nucleus is more than the photon energy, and the electron is not ejected, though photon hits this electron, but all its energy goes there and it is not emitted, it is not ejected. So আমরা বলি that this photon is having energy below threshold, কম। কিন্তু if I consider another say another light of another wavelength, আর সেই wavelengthটা comparatively যদি ছোট হয়, then obviously this wavelength is less, তাহলে energy বেশি হবে। If the wavelength is less, the energy will be more. So what will happen, this particular photon of particular wavelength, if it hits the electron, and then if the electron just comes out from the shell, just comes out, then what will happen, then this energy of photon, which is just capable to make a electron out, sufficient, এতটাই এনার্জি আছে জাস্ট ইলেকট্রনটাকে বের করে নিচ্ছে, সেটাকে বলা হয়, that energy is called work function. So if it is just sufficient to liberate the electron, so it is not that electron is moving, electron দৌড়চ্ছে না, তার না দৌড়লে কাইনেটিক জাস্ট বেরিয়ে এসছে, তাহলে সেই এনার্জিটা মানে energy is called the work function, because that energy of the photon when it hits, so all the energy is transferred to the electron, সব এনার্জি ইলেকট্রনকে দিয়ে দিল এবং সেই এনার্জি দিয়ে ইলেকট্রন জাস্ট শেল থেকে বেরোতে শুরু করেছে, তাহলে that energy is called work function. And it is, if the photon is having a frequency nu 0, then multiplied by Planck's constant will give you W, which is called the work function. তার মানে work function টা কি, যে actually work function টা হচ্ছে binding energy of this, which is actually by এই এনার্জিটার কম হলে ইলেকট্রন বেরোবে না, যদি সাফিশিয়েন্ট হয়, একদম ইকুয়াল হয়, তাহলে ইলেকট্রন জাস্ট বেরোবে, আর যদি বেশি হয় তাহলে ইলেকট্রন বেরোনোর পরে সে ছুটবে। So if the energy of the photon is higher, then the sum of the energy will be used for the work function. That means some of the energy will be just used to take out the electron from the shell, and the rest energy will be used to move the electron, that is the kinetic energy of the electron. So if it is just sufficient, then we say that is called the work function, and the frequency of the light or photon is called the threshold frequency. So once again we repeat the statement, if nu is the frequency of incident photon, এখন ধরো একটা ফোটন তার ফ্রিকোয়েন্সি নিউ, ঠিক আছে, এবার সেই ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে যখন ওই ইলেকট্রন একে এসে হিট করলো, when it hits the electron, so some of the energy which is called the work function will be used to just take out or break the binding energy between the nucleus and the electron. And the rest energy, if the frequency nu is sufficient, so that h nu is more, then h nu থেকে h nu 0 minus হয়ে যাবে, this h nu 0 is called the work function. What is work function? The energy between the nucleus and the electron. So this subtract, and the rest energy after subtraction, that rest energy will be used to move the electron, and that energy of the electron is called the kinetic energy, and it is given by this equation h nu minus h nu 0. So if I tell you in brief that the photon theory of light, then we can say that light
in some cases it behaves as wave, and in some cases it behaves as a particle. In this case it behaves as a particle and it is called photon. Photon velocity is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Rest mass of photon is 0, so photon is never at rest, and the energy is E is equal to h nu, where nu is the frequency of photon or light, and h is Planck's constant. The value is 6.610 raised to minus 34 joules second. A photon may collide with a particle. It is shown here that it collides with an electron, and the energy will be it will be the number of photons will always remain conserved. And if the intensity of light, that means the number of photons per unit area, per unit solid angle, in what way you define, যেভাবে define করো, if the intensity of light of given wavelength, মানে কোনো একটা particular light যদি intensity বাড়ে, is increased, then there is an increase in the number of photon per unit area in a given time, but the energy of each photon will remain the same. Energy is independent, but the intensity actually matters the number of photons per unit area. So now, if this photoelectric effect is further studied, how to study further? See, we have light is falling on this metal surface, and then additionally what we did, we have connected a circuit including a battery and a current ammeter. So ammeter measures current. So what happens, this when the light falls, and if this light has sufficient energy, some of the energy, কিছু energy work function কাজে লাগবে to break the bond, আর বাকি এনার্জিটা ইলেকট্রনকে পুল করে নেবে। এই যে পুল করে নিচ্ছে, taking out করার পরে দেখো, here you have a positive terminal. So electron কি করবে, এই দিকে ছুটবে because of the positive terminal of the battery, and the electron completes the circuit, and when it completes the circuit, the bulb glows and ammeter shows reading, তার মানে কারেন্ট এই সার্কিট থেকে ফ্লো করছে। এখন এটাই যদি আমরা এই ভোল্টেজটা যদি আমরা বাড়াই, কন্টিনিউ বাড়াই, তাহলে কি হবে সেটা আমরা এবার দেখি। Let us see. So what happens, light falls on the metal surface, you have an anode, cathode in this way and connected with a battery, and what I will do, I will increase this voltage of this battery continuously, and this is the ammeter. So, and now if I plot the current flowing through this ammeter or flowing through this circuit, if I plot current and voltage potential, তাহলে কি হবে, তার মানে if I increase the voltage, যদি আমি ভোল্টেজটা বাড়াই, তাহলে কারেন্ট কি হবে এই সার্কিটে। কি হচ্ছে, ধরা যাক, let us say I have many electrons on the metal surface, তার মধ্যে লাইট পড়ছে, light is falling on it and electrons are coming out. Let us say when I have less voltage, few electrons come out, because there might be many electrons, but because of the less voltage, the pull will be less, pullta force of attraction by the potential, positive potential will be less. As a result, সেই কারণে আমি ধরলাম যে একটা ইলেকট্রন আসছে বোঝার জন্য, তাহলে যখন একটা ইলেকট্রন যাবে, when the voltage is less, for say let us say one electron, so I get the value of some current, so I will get a current some value. এবার when I increase this voltage further, তার মানে আমি যদি ভোল্টেজটা আরো বাড়াই, when I increase this voltage further, what will happen, there will be more attraction, more number of electrons will come out. তাহলে what will happen then, let us say if when I increase the voltage, say 2 electrons come out, and so when more electrons come out, the current will give more, so you have more value of the photoelectric current when voltage is more. So when you increase the voltage, the current will increase. So if I have for 3 electrons again, I will have why 3 electrons, more electrons, it is pulled because voltage is more, বেশি ইলেকট্রন পুল করা হচ্ছে কারণ ভোল্টেজটা বেশি, আর যেহেতু ভোল্টেজ বেশি ইলেকট্রন পুল করছে, বেশি ইলেকট্রন সার্কিট দিয়ে যাচ্ছে, সেজন্য বেশি কারেন্ট শো করবে, so you have higher current value. কিন্তু when you keep on increasing the voltage যদি বাড়িয়ে যাও, দেখবে একটা সময় যতগুলো ইলেকট্রন প্রেজেন্ট অন দ্য মেটাল সারফেস, ফ্রি ইলেকট্রন or ejected electrons, তারা এই সার্কিটের ভেতর থেকে ফ্লো করবে, আর তখন দেখবে যে আস্তে আস্তে কারেন্ট বেড়ে, current increases and then it remains saturated, একদম কনস্ট্যান্ট হয়ে দাঁড়াবে এইভাবে। এবার if I just now change the polarity of the potential of the battery,
যদি আমি ব্যাটারির পোলারিটিটা বদলে দিই, if I change the polarity of the battery, so how will it look like? So what I did, this side it was positive, now this side is negative, this side is positive. তাহলে when many electrons were coming, now this side is negative means retarding potential দিছে, কারণ এখানে যে ইলেকট্রন গুলো আসবে তারা এখন ধাক্কা খাবে, বাধা পাবে, because the negative voltage. So this is called retarding. I am applying voltage but I have changed the polarity. So if I want to plot, then I will plot the voltage in the negative x-axis, which means that I have changed the polarity. আমি polarity বদলেছি। এবার আমি অনেকগুলো ইলেকট্রন আসছিল, যত আমি ভোল্টেজ বাড়াবো, ধরা যাক 3টে ইলেকট্রন আসছিল, and for 3 electrons I will have a certain current. So I have a certain current. But when I increase the voltage, remember I'm increasing the voltage, যত increase করব এই নেগেটিভটা তখন কি করবে, ইলেকট্রনগুলোকে বাধা দেবে যত বেশি ভোল্টেজ বাড়াবো। So এবার 3টে আসছিল, 3 electrons were coming. So if I increase the voltage, now let us say 2 electrons are coming. দুটো ইলেকট্রন আসছে, তার মানে কারেন্ট কমে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে পয়েন্টটা কমে গেল, কারেন্টের ভ্যালুটা কমে গেল, কিন্তু ভোল্টেজ বাড়াচ্ছি কোন সেন্সে, রিটার্ডিং পোটেনশিয়াল মানে নেগেটিভ পোলারিটি চেঞ্জ করে। এবার আবার যদি ফার্দার ভোল্টেজ চেঞ্জ করি, তাহলে তিনটের জায়গায় দুটো হলো, দুটোর জায়গায় আবার একটা ইলেকট্রন আসতে পারে, and for that electron I will have less current because now I am having only one electron flowing through the circuit. So obviously the current will be less, so it is less. So if I join the points, I will have a decreasing trend. So when the reverse polarity, reverse potential or retarding potential, or after reversing the volt battery, if I continuously increase the voltage, the current decreases. এবং this voltage where the current is zero, তার মানে এমন একটা ভোল্টেজ হবে, or if I give a certain voltage, then all the electrons whatever present will not come or not flow through the circuit, কারণ সবাই এতটাই ভোল্টেজ এখানে নেগেটিভ বাধা পাবে যে কোনো ইলেকট্রন এই সার্কিট দিয়ে আসতে চাইবে না। তাহলে যদি কোনো ইলেকট্রন এই থেকে না ফ্লো করে, তাহলে অ্যামমিটার will not show any current. So সেই ভোল্টেজটা, that voltage is called stopping potential, এই জায়গাটা, this voltage is called the stopping potential. So if I combine the two graph, I get this kind of graph. So this is the anode potential and this is the retarding potential, and the y-axis is your current. So you get for the positive, when the electrons are attracted and electrons will flow, more electrons will flow to the circuit when you increase the voltage this side, so current increases and then saturates. But when you change the polarity, the current decreases. Now why do you have these three graphs? These three graphs are for three color of light, or three color of light means three different wavelengths, and for three different wavelengths you have three different potentials. So here we come to the end of this lecture called photoelectric effect. Thank you for your attention.